Hi dear students, today let us learn about lesson number 3 organ system. ஓகேம்மா ஒர்க் புக் எக்ஸசைஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையாம்மா 1 to 14 வரைக்கும் நம்ம கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு ஆல்ரெடி. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அதே கண்டினியூஸ் இப்போ ஒர்க் புக் எக்ஸசைஸோட 14லேருந்து நம்ம கண்டினியூஸ் எக்ஸசைஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஆல் ஆஃப் யூ டேக் யுவர் ஒர்க் புக்மா. ஓகேம்மா? ஓகே, மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தேர் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ். 15th one. What works all the time even when you are sleeping? நீங்கள் தூங்கும் போதும் எது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்குது, எந்த ஆர்கன் நம்ம உடம்புல எப்போதுமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்? A. brain, B. leg, C. hand and D. foot pipe. Which one is the correct answer மா? லெக்கா, ஹேண்டா, ஃபுட் பைப்பா? ஸோ இது எல்லாமே கிடையாது. ஸோ நம்ம தூங்கும் போதும் நம்மளோட பிரெயின் தான் ஒர்க்கிங்லேயே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ 15th one என்னம்மா ஆன்சர்? பிரைன். வாட் ஒர்க்ஸ் ஆல் த டைம் ஈவன் வென் யூ ஆர் ஸ்லீப்பிங்? பிரைன். ஓகேம்மா? அண்ட் தென் கொஷின் நம்பர் 16. விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மேக்ஸ் அவர் ஹார்ட் பீட் த ஃபாஸ்டஸ்ட்? விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், இதில் கொடுத்துக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸில் எந்த ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம செஞ்சால் நம்மளோட ஹார்ட் பீட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகேம்மா? A. walking, B. sleeping, C. running and then D. eating. Which one is there? எந்த ஆக்டிவிட்டிமா இதுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா? வாக்கிங் ஆர் ஸ்லீப்பிங் ஆர் ரன்னிங் ஆர் ஈட்டிங்? C ஆப்ஷன் இஸ் தேர், ரன்னிங். ஓகேம்மா? அண்ட் தென் சி லிசன். வாட் 15th கொஷின் பாருங்கள். வாட் ஒர்க்ஸ் ஆல் த டைம் ஈவன் வென் யூ ஆர் ஸ்லீப்பிங்? ஆல்ரெடி நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்லேயே பார்த்தது, நம்ம தூங்கும் போதும் நம்மளோட பிரெயின் எப்போதுமே ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த 16th ஒன், விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், நம்ம எந்த ஆக்டிவிட்டீஸை செய்யும் போது நம்மளோட ஹார்ட் பீட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக, இதே துடிப்பு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்மா? ரன்னிங், ஓடும்போது. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தேர் ஷார்ட் ஆன்சர் கொஷின்ஸ். Question number 17. Identify the following, identify the organs to match the given description. ஓகேம்மா? கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? அது என்ன ஆர்கன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஏ பாருங்கள். இட் ஹேஸ் எ மெமரி லைக் தட் ஆஃப் எ கம்ப்யூட்டர். இட் ஹேஸ் எ மெமரி. ஸோ நம்மளோட மெமரினால என்ன வருமா, கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே நம்மளுக்கு மெமரி ஒர்க் ஆகும். ஸோ விச் ஆர்கன்மா? ஏக்கு என்ன வரும் ஆன்சர்? பிரைன். ஸ்பெல் அவுட் பிரைன். BRAIN, பிரைன். ஓகேம்மா? அண்ட் தென் பி. இட் ஒர்க்ஸ் லைக் எ வாட்டர் பம்ப். இட் ஒர்க்ஸ் லைக் எ வாட்டர் பம்ப். வாட்டர் பம்ப் மாதிரியே ஒர்க் ஆகும். விச் ஆர்கன் மேம்? பி கேன் ஆன்சர் ஹார்ட். ஸ்பெல் அவுட் ஹார்ட். HEART, ஹார்ட். ஓகேம்மா? சி அகைன். A1. It has a memory like that of a computer. Brain. And then B. It works like a water pump. Heart. Okay, ma. Shall I move to next slide now? 18th one. Stand steady. Put your hand on your chest. உங்களோட ஹேண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக நில்லுங்க. உங்களோட ஹேண்ட் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு உங்களோட செஸ்ட் மேலே வைக்கணும். ஓகேங்களா? ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் யுவர் ஹார்ட் பீட்ஸ் இன் எ மினிட். ஒரு மினிட்ல உங்களோட ஹார்ட் பீட் எத்தனை டைம் துடிக்குது அப்படிங்கிறத உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? நவ் ஜாக் ஃபார் 1 minute. ஓகேங்களா? நீங்கள் ஜாகிங். ஓகேங்களா? ஜாக் போகிறீங்களா? ஒரு 1 minute ஜாக் போகிறீங்க. டூ யூ ஃபைண்ட் எனி டிஃப்ரென்ஸ் இன் யுவர் ஹார்ட் பீட்? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒழுங்காக நின்றுட்டு இருக்கும்போது உங்களோட ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் லைட் ஜாக் பண்ணும்போது லைட் ஜாக் 1 minute பண்ணிவிட்டு நின்றுட்டு அப்போது உங்களோட ஹார்ட் பீட்டை செக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா அப்படி சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. டிட் யூ ஃபைண்ட் எனி டிஃப்ரென்ஸ் இன் யுவர் ஹார்ட் பீட்? ஒய்? ஸோ லேர்னர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பாருங்கள், நம்மளுக்கே தெரியும். ஓகேங்களா? நம்ம சும்மா இருக்கும்போது நம்மளோட ஹார்ட் பீட் நார்மலாக இருக்கும். நம்ம ஃபாஸ்ட்டாகவோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஜாக் போனாலோ நம்மளோட ஆர்கன் என்ன ஆகும், நம்மளோட ஆர்கன் என்ன ஆகுமோ ஃபாஸ்ட்டாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆன்சர் இஸ் தேர். த ஹார்ட் பீட்ஸ் ஃபாஸ்டர் ஆஃப்டர் ஜாகிங். ஜாகிங் போனதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஹார்ட் பீட் எப்படிமா இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? சே த ஆன்சர் நவ். த ஹார்ட் பீட்ஸ் ஃபாஸ்டர் ஆஃப்டர் ஜாகிங். ஓகேம்மா? அண்ட் தென் ஷல் ஐ மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நவ். லாங் ஆன்சர் கொஷின்ஸ்.
ஓகேம்மா. கொஷின் நம்பர் 19. Which of our organs are active even when we are sleeping? நம்ம தூங்கும் போதும் எந்த ஆர்கான் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும்? ஓகேவா? கெஸ் why these organs need to be active even when we are resting. ஏன் வந்து நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணணும். ஏன் வந்து இந்த ஆர்கான் எந்த ஆர்கான் வந்து நம்ம தூங்கும் போது ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஏன் வந்து அது வந்து ஒர்க் ஆகுது, ஏன் ரெஸ்ட் எடுக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓகேங்களா? கெஸ் why these organs need to be active even when we are resting. ஓகேங்களா? ஏன் வந்து அந்த ஆர்கான் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் போதும், அதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஆன்சர் இஸ் தேர். யா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தேர். ஆர்கான்ஸ் லைக் த பிரைன் அண்ட் ஹார்ட் ஆர் ஆக்டிவ் ஈவன் வென் வி ஆர் ஸ்லீப்பிங். நம்ம தூங்கும் போதும் ரெண்டு ஆர்கான்ஸ், ஓகேங்களா, ரெண்டு ஆர்கான்ஸும் வந்து எப்போதுமே வந்து ஆக்டிவில் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? லிசன்மா. ஆர்கான்ஸ் லைக் த பிரைன் அண்ட் ஹார்ட், பிரைன் அண்ட் ஹார்ட் ஆர் ஆக்டிவ் ஈவன் வென் வி ஆர் ஸ்லீப்பிங். நீங்கள் தூங்கும் போதும் எந்த டூ ஆர்கன்ஸ் வந்து ஆக்டிவில் இருக்குன்னா பிரைன் அண்ட் தென் ஹார்ட். அண்ட் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் தேர். த ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் பிரீத்திங் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை தீஸ் ஆர்கன்ஸ். தி ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் பிரீத்திங் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை தீஸ் ஆர்கன்ஸ். ஏன் நம்ம வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து லைக் எந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்மா பிரீத்திங் சுவாசித்தல் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை தீஸ் ஆர்கன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணுமா கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகேவா? அண்ட் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தேர். வி நீட் டு பிரீத் கண்டினியூஸ்லி. நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்டினியூஸாக வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ப்ரீத் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், சுவாசிச்சுன்னே இருப்போம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ த பிரைன் அண்ட் த ஹார்ட் நீட் டு பி ஆக்டிவ். ஸோ த பிரைன் அண்ட் ஹார்ட் நீட் டு பி ஆக்டிவ் ஈவன் வென் வி ஆர் ஸ்லீப்பிங். ஸோ இதனால தான் வந்து நம்மளோட பிரெயினும் ஹார்ட்டும் வந்து கண்டிப்பாக ஓகேவா நீட் டு பி ஆக்டிவ் ஈவன் வென் வி ஆர் ஸ்லீப்பிங். நம்ம தூங்கும் போதும் நம்மளோட பிரெயின் நம்மளோட ஹார்ட் வந்து எப்போதுமே வந்து ஆக்டிவில் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்டிவில் இல்லைன்னா நம்மளோட ஹார்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோமா, நம்மளோட சுவாசிக்கிறோம் இல்லையா, நம்மளோட ப்ரீத்திங், நம்மளோட சுவாசித்தல் நின்று போச்சுன்னா என்ன ஆகுமா, நம்ம வந்து என்ன ஆகும், சுவாசித்தல் நின்று போச்சுனாலே நம்ம வந்து டைட். ஓகேங்களா? See, listen ma. Answer is, say again one time ma. Organs like the brain and heart are active when we are sleeping. Second point, the activities like breathing are controlled by these organs. Activities like breathing are controlled by these organs. And then next point, we need to breathe continuously. We need to, நம்மளுக்கு என்ன தேவை, கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து சுவாசிக்கணும் continuously. So the brain and heart need to be active. So the brain and heart need to be active even when we are sleeping. Even when we are sleeping. Okay, ma'am. And then shall I move to next slide now? Long answer questions. Question number 20. Okay, ma'am. Neha wants to match the given organs to their organ system. நெஹாவுக்கு வந்து என்ன தேவைமா, ஆர்கன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆர்கன் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வந்து அவங்க வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் பண்ணணும். கேன் யூ ஹெல்ப் ஹர் அவுட்? நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆர்கன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹார்ட், ஸ்டொமக், பிரைன், லங்ஸ். ஓகேங்களா? அது கீழே பாருங்கள் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ். என்னென்ன ஆர்கன் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க? சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், நர்வஸ் சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஓகேம்மா? இப்போ இந்த ஆர்கான்ஸும் ஆர்கான் சிஸ்டம், ஓகேவா, இந்த ஆர்கான்ஸ் எந்த ஆர்கான்ஸ் வந்து எந்த ஆர்கான் சிஸ்டம் கூட என்ன பண்ண மேட்ச் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம். ஓகேம்மா? ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட்டுக்கு என்ன வரும்? சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஹார்ட்டுக்கு என்ன வருமா? ரத்த சுழற்சி ஓட்டம் அமைப்பு. ஓகேங்களா? ஹார்ட்டுக்கு என்ன வரும்? சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் ஸ்டொமக்னால என்ன, நம்மளோட ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும். ஓகேங்களா? டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், ஸ்டொமக், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் பிரைன்னாலே என்ன வரும் நம்மளுக்கு? நர்வஸ் சிஸ்டம். பிரைன்னாலே நம்மளுக்கு என்ன, நம்ம நரம்பியல் அமைப்பு தான் நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வரணும். ஓகேங்களா? டு யூ ரிமெம்பர்மா? பிரைன், நர்வஸ் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் லங்ஸ் இஸ் தேர்.
ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், சுவாச அமைப்பு. ஓகேங்களா? லங்ஸ். ஓகேங்களா? பேர் ஆஃப் லங்ஸ் இருக்கு இல்லையாமா நம்மக்கிட்ட. ஸோ வின் பைப் மூலயமா லங்ஸுக்கு போகுது நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று. ஓகேவா? ஸோ லங்ஸு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். ஓகே, சி லிசன்மா, சி அகைன். ஹார்ட், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், ஸ்டொமக், digestive system, brain, nervous system, and then lungs, respiratory system. Okay, dear students, third lesson is workbook exercise is over now. Okay ma, see you later ma. Thank you. Prepare well for this lesson. Okay. Welcome to the circulatory system. This is the heart, the driving force between the whole system. The circulatory system brings blood to all the parts of your body. You should exercise and eat healthy foods to take care of your circulatory system. The heart is a muscle. Every beat pushes blood through your entire body. Close your fist. That's how big your heart is. It's a little to the left in the middle of your chest. Now that you've learned all about the heart, let's see what your blood does. Hi, I'm a red blood cell, and I deliver oxygen to cells. That's their main energy supply. These are white blood cells, and they're in charge of fighting off foreign substances. These are platelets. Their job is to fix veins and arteries when you cut yourself. They keep the blood inside where it belongs. Together we make up blood, the red fluid that comes out of you when you cut yourself. Our journey starts and ends in the heart. Blood is delivered to the entire body through blood vessels, tubes to transport it. Arteries are the vessels that bring us from your heart to your organs and your cells. Capillaries are small vessels where oxygen and food are exchanged. Veins are the vessels that bring us back to your heart from your organs. That's how cells and organs get the food and oxygen they need to survive. Then blood, specifically us, the red blood cells, take all the waste left by the cells and the carbon dioxide. Here we are at the heart. This is where our trip ends. Before we start a new trip, let's get loaded up with oxygen and nutrients. Thanks for helping us out. See you soon. The respiratory system extracts oxygen from the air, a gas our cells need to live and grow. The respiratory system also eliminates carbon dioxide that cells produce after using oxygen. This process is known as respiration. Respiration is an automatic, involuntary process. Air comes in through your nose and encounters little hairs that moisten it, heat it, and clean it to keep dirt out of your lungs. The air continues down the pharynx, the larynx, and then the trachea. The trachea, or windpipe, splits into two to make the bronchus inside the lungs. Once the air is inside the lungs, it goes through pathways called bronchioles. Your lungs are the most important organs in respiration. They take the oxygen from the air and expel the carbon dioxide that your body doesn't need. The alveolar sacs take that oxygen and send it to the blood to distribute through all the organs and cells of our body. The diaphragm located under your lungs helps fill the lungs with air. Inhale. It also expels the air your body doesn't need. Exhale. The air we exhale contains carbon dioxide and waste, and it is hot. You can feel the heat if you put your hand over your mouth when you breathe out. Smoking and pollution can harm your respiratory system. Exercise and breathing clean air are really important to take good care of it.
Digestion is the process whereby food is transformed so that it can be absorbed and used by the body's cells. Digestion starts in the mouth with chewing and salivation. Teeth are used to chew and mash up the food. The salivary glands produce saliva to soften food. The tongue moves the food around, mixes it with saliva, and forms the bolus. The pharynx has a valve that opens to swallow, and then the bolus moves on to the esophagus. The bolus moves forward through the esophagus until it arrives at the stomach. The stomach secretes gastric juices that continue with digestion to process the food. This mass is known as chyme. Chyme crosses the pylorus on its way to the small intestine. Most of digestion occurs in the small intestine. The pancreas and the liver release juices to process fats and carbohydrates. Here, the substances the body needs are absorbed and passed on to the blood. Any substances the body has not yet absorbed go to the large intestine. There, the body absorbs the substances it needs and water. The rectum and anus are the final parts of the digestive system. Here, the substances the body does not need are expelled. Tip: a healthy diet, drinking water, and plenty of exercise are key to taking good care of your digestive system.